grape reduction, was crop load management, quality assessment to describe what is the quality of a table grape. وبعد كده عمل ابحاث مختلفه عن بعض صفات العنب وصفات اصناف العنب والجوده فيها. Defining methods to describe firmness without using the fingers and the feeling. Storage life. انه يلاقي وسيله او طريقه يقول بيها الجوده او صلابه الثمار من غير ما يدوس على الحبايه. Methodology development in principle, just getting a better idea what the quality means, what the main characteristics of quality are. ويلاقي فكره كويسه ان تعبر عن ايه جوده العنب وصلابه الحبايه ازاي. So I was very often invited as a guest speaker at international national table grape symposiums or congresses. وهو دايما بيبقى يعني مدعو ان هو في مؤتمرات العنب او الندوات بتاع العنب ان هو بيتكلم. I don't go there anymore because there's nothing to learn from me anymore. Just make a summation. Don't go there anymore. There is no research done in the world which is worthwhile to listen to. Now, the new challenges now, that counts also for Egypt. And I'm in Egypt now for roughly 12 years on a regular basis, is finding new aspects and ways to A, improve quality, and secondly, improve on the crop. هو التحدي دلوقتي هو بقى له 12 سنة حوالي 12 سنة بيجي مصر، فهو دلوقتي التحدي انك تلاقي طريقة انك تحسن الجودة وتحسن المحصول. So that entails labor-friendly practices. Labor-friendly practices. That means minimum input in terms of the costing. ان يكون في برضه اصناف عنب او يكون في وسائل اصناف عنب ما بتحتاجش لعمالة كتير. Meaning we understand plant physiology and plant nutrition better than in the past. وهو من المهم ان احنا نقدر نفهم الفسيولوجي بتاع النبات والتغذية بتاع النبات احسن من قبل كده يعني. So understanding what it means dormancy management in relation to crop and quality. Dormancy management, this is now pruning, rest breaking procedure, irrigation through the winter period, dormant period, soil conditioning, salinity management, carbonate management. ونقدر ندير مرحلة السكون إدارة جيدة من حيث الري ومن حيث لو كان في ملوحة، لو كان في إضافة أي عناصر في خلال فترة السكون. And then the next important part, translating all this information what we do into a database. والجزء المهم ان نحول الشغل اللي بنعمله لبيانات. So the database gives us reflection on the past. والبيانات ده دايما بتديك انعكاس للي حصل في الماضي. And the database gives us option to precast results, to estimate results. والداتا اللي هتبقى عندك لما انت عملت حولت كل نشاطك او كل الحاجات دي لداتا تديك انعكاس اللي حصل في الماضي وبتأهلك انك تقدر تتوقع اللي ممكن يحصل في المستقبل وتحسن اللي قدام. So the whole idea is to have at a certain stage of the year a way to see what will happen under cold storage with the fruit, what will happen in the field, what will happen in fertility, what is the prognosis of given scenarios in the years ahead, what is the management plan where you have to do critical corrections. وإنه يكون عندك فترات معينة تعرف فيها الشيلف لايف بتاع المنتج بتاعك قد إيه. What else? Critical corrections. How do you achieve bigger berry size? How to achieve faster sugar? What's the optimum load per area on fruit? Correlation between the data collected, system information, which we can translate into possibilities with a very narrow mistake of maybe 10% out of estimation to get us a precast on crop.
So important for that one is on the marketing side that people like to know precisely my marketing program. It's not only producing grapes, we need grapes for specific marketing windows. يكون عندك فترات، بيبقى في فترات بعد الفترات الحرجه لازم بتبقى مجمع عنها كل البيانات، وان هو زي ما قال كده ان الناس بتبقى عايزه تعرف بدقه، مش ان انت بتنتج عنب امتى هتمدهم بالايه بالعنب، بحيث ان يبقى الايرورز او الاخطاء قليله او محدوده. So what it entails on the database is measurement on plant nutrition status at given development stages, measurement phenologic nutrition stages at a constantly given development stage of the plant, and have chosen the flower stage. ان المرحله اللي بتدي فيها المغذيات للنبات from preparation to flower I have chosen to collect data at flower stage. ان بتجمع بياناتك خلال مرحله التزهير. So the reason why I have chosen flower stage is we get a pre-running growth phase, shoot growth phase, and then we get the second phase is the vegetative development of the berry. وهو بيختار وقت التزهير ليه؟ بيختار مرحله تجميع بيانات في وقت التزهير ليه؟ لانه بيبقى عنده مرحله نمو سريعه قبل التزهير، وبعد كده في مرحله ثانيه مرحله قبل التزهير فيها مرحله نمو سريع، وبعد كده مرحله من بعد التزهير فيها نمو ايه؟ حضري. And secondly, at flower stage, the development of bunch primordial for the next year's crop is initiated. والمهم جدا ان نعرف ان في مرحله التزهير بيتم تخليق البدءه بتاعه العنقود او النسيج اللي هيتحول لعنقود، سواء هيتحول لعنقود او يتحول للخضري بتاع السنه الجايه في وقت التزهير. So we collect data on plant nutrition, we collect data on shoot development. هو بيجمع بيانات عن بيجمع بيانات عن كميه التسميد اللي تمت، بيجمع بيانات عن النموات، طول النموات، المسافه ما بين كمان السلميات بيجمع بيانات عنها. So we collect data on soil conditions. وبرضه بيانات التربه. So we collect data on labor input, labor cost input. وبرضه بيانات عن different stages وبرضه بيجمع بيانات عن عدد العماله او تكلفه العماله اللي دخلت في العمليه دي. That means pruning cost, shoot removal cost, leaf removal cost or time on bunch preparation, that means shot berry removal. البيانات كلها عن من اول التأليف، عدد العماله وتكلفتهم اللي دخلوا في وقت التأليف، عدد العماله اللي انت دخلتها تعمل لك خف او ازاله نموات، عدد العماله وتكلفتهم اللي دخلوا يعملوا خف ميكانيكي او ازاله للشوت بريس بتاع العنقود، والوقت اللي خد كل عمليه خدت وقت قد ايه. So we collect data in pack house in terms of the grading of the fruit. وبرضه بيانات المنتج بتاع المنتج على حسب درجات الاحجام اللي موجوده، فبيشوف كل حجم كان نسبته قد ايه في المحطه. It means I collect data on a berry size. Collect what is the percentage often field given on berry size. البيانات دي بتعتمد grading in the pack house. Measuring grading percentage in the pack house. البيانات اللي هي في الباك هاوس في عند التعبئه بتبقى نسبتها مثلا هو عنده كام كرتونه عبه، كام كرتونه مثلا كام ملي او هم بيقسموها هناك الميديوم واللارج والاكس لارج، فبيقول نشوف هو عبى كام كرتونه من كل درجه. So it collect data on losses in the pack house, what is not packed. وبيجمع برضه بيانات عن الويست ماتيريال الفائد بتاعه. So everything is then related to economy of crop. كل الحاجات مربوطه بالاقتصاديات الانتاج بتاعه العنب. And all these data somehow are interacted with the plant physiology of the plant. وبعض البيانات ديت بتاثر بوسيله او باخرى او بتاثر بقدر معين في الفسيولوجي بتاع النبات في بعض مرحله من مراحل الفسيولوجيه بتاعت النبات. Okay, I forgot we collect data on physiological disorders before harvest and after harvest. That means cracking, black stem, browning. هو برضه نسي يقول ان احنا بنجمع بيانات عن بعض المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده في العنب قبل وبعد الحصاد، قبل الحصاد زي مثلا الاعفان، التشققات، البلاك ستيم،
ووتر بيرنج، حاجات زي كده. فهو نسي يقول ان برضه بنجمع بيانات عن المشاكل او الامراض اللي موجوده في مرحله ما قبل الحصاد. So this is a collection of data over time, and then we try to correlate certain key effects which we measured in plant nutrition. Everything goes back. Plant physiology and plant nutrition is a very similar approach. البيانات ديت او اللي انت بتجمعها على مرور الوقت بتعمل لك، بتحاول تعدل بيها بعض المشاكل اللي حصلت في مرحله فسيولوجيه معينه. So with this data correlation, then we try to manipulate or understand labor input better. Labor, it means less input, more effective labor. Try to change trailer systems. The whole packaging of labor input versus cost. It's cost. Cost versus cost. Cost management versus crop on return. تجميع البيانات اللي هو تكلفة العمالة، لأن هو الجزء الاقتصادي إن تكلفة العمالة، فبيحاول إن يشوف لو التكلفة بتاعتك عالية ولا حاجة، ممكن مثلا تغير نظام التدعيم، أو تغير، ممكن كمان تغير لصنف تاني يكون مش محتاج عمالة أكتر. So, in a way, the newer varieties, the newer generation varieties, which is not all of them available for each grower in Egypt, is even more important than the old ones, the old varieties. Important for what? Know how to manage the variety? What's the interaction between a given parameter in the plant nutrition which you measured to fruit sets and size? You don't understand. Okay. No. I show you a picture. So maybe you understand what easy. Let me just go out of this one in my focus. We go back. No, not this one. This was something completely different. ما تساعدنا شهاده، الراجل ده عامل زي المترولوجي يا عم. لا هو مشكلته انه بيصير حاجات بيدخلها في بعضها بوم وبيطلع تخش واحده. Can you see what that is? This is a crop loss. هو ايه اللي حصل هنا؟ ده فقد في المحصول. ليه؟ شطرنج عالي. Now this is one of the newer varieties which most of the newer varieties can have that symptom. بيقول لك ده علامه من او حاجه من اللي بتحصل في معظم الاصناف الجديده، ومعظم الاصناف الجديده عرضه ان يكون فيها حاجه زي كده. What the reason for this? Okay, now in German. Okay, I come to that one. I will explain. Now this is also related. This is a crop loss in terms of no berry set. دي مشكله هيحصل فقد. الصاروخ اللي بره ده بس هيعمل لنا ازعاج. دي مشكله هيحصل فقد في المحصول. بسبب ايه؟ ان مفيش عندك عقد. So some of the newer varieties, some of the Ara varieties also got these symptoms. بعض اصناف الآرا برضه عندها نفس الايه. Most SNFL varieties, the Tim Shaheen varieties, got these symptoms. Most Sunburn varieties got these symptoms. يعني هو كده يعتبر كل الاصناف SNFL والسان وورلد فرايتيز او الآرا عندها نفس المشاكل. So it will come over you sometimes when the availabilities of get more varieties. Some of the South African Kuldefco variety got the symptoms. So there is a gene trait in the breeding program which causes that type of symptom. Now, to avoid it, is now the starting of measurement. Measurement of nutritional status in the plant. طيب عشان تتغلب على الحاله ديت هتقدر تقيس المغذيات بتاعتك في measurement of nutritional state during flower stage in the plant. And I've chosen the petiole, the stem. Now the stem of the leaf opposite the bunch, which is anatomically the same than the stem of the bunches up. The leaf opposite is the same and is a pipe, right? Yeah. It's a pipe. هتحاول تقيس المغذيات او العناصر او نسب العناصر السماديه او العناصر الغذائيه في العنقود او في الورق. هقولها
في الشجره عموما في مرحله التسجيل عن طريق ان انت هتاخد العناء بتاع الورق، العنق بتاع الورقه المقابل للعنقود، لانه هو بيبقى نفس تركيز برضو العناصر اللي في العنقود، فبتحللها. بتبان عندك بالتحليل ده في الوقت ده بالظبط، بيبان عندك الايه النقص والزياده في العناصر في الفتره دي. During flowering? During flower. Yeah. Beginning of flower. Yeah. Beginning of flower. It's better to take samples before flowering with 2 weeks to estimate what's the situation during the flowering? Yeah. 2 weeks maybe too early. You see, there's all times a logistical way when to sample to get result back on time, because labs are lazy and transport is lazy. There's a time lag that we got enough information on time to correct nutrition programs. It's during flowering. Yes. During flower is very critical. It's not very often post flower. وهي المرحله اللي ممكن ياخد فيها مرحله معينه، هي مرحله التسجيل اللي ممكن ياخد فيها التحليل عشان يقدر يعدل البرنامج بتاعه بعد الايه؟ بعد الحصاد. But in such a case we cannot correct it anymore. These only information give us what we do next year. Yes, we can. So what we can do next year. Yeah. No? So what that is actually an extreme form of a bunch which had short berries. This variety has no short berries, he throws everything off. طيب هو دايما انت ما بتقدرش برضه في بعض الحالات ما بتقدرش تصحح الوضع اللي موجود، بيبقى حاجه للسنه اللي جايه. في بعض الحالات بيديلك انديكيشن او مدلول ان انت العنقود بتاعك هيحصل فيه شوت بيرز او مش هيحصل فيه شوت بيرز. Now to get an answer for this problem, that comes true for these growers here which have prime early sweet, which I think majority might have here. Prime early sweet planted. I'm sure some of them got Some it. of them, yeah. Some of Yes, them got most it. of us. Got that. Now how now comes to the answer. When you understand the extreme of a variety, it's easier to understand the normal of a variety. How we can reduce short berries of these varieties. The problem. بعض الاصناف اللي ممكن يكون فيها شوت بيرز زي مثلا البرايم او الايرلي سويت، هو ذكر الايرلي سويت، فبيقول لك ان انا هنحاول نقول مع بعضنا ازاي نقلل حكايه الشوت بيرز. That here was a question. You know, I have one comment, please. Yeah. It's on time. The problem for breeders, they don't give the breeding chart for these varieties. No. 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 If it's kept as a top secret, It's kept how as can we do? No. I try to break the safe by knowledge, by measurements. I break it. I'm a thief. I'm a thief. Crimson Citrus, for example, you see David Drummond making the breeding chart is writing Calimera, Alimera, Thompson Citrus, Italia. So لو انا فهمت السؤال اترجمه للناس. بس عشان ما هي دي مشكله مهمه قوي لازم الناس تعرفها. طب حضرتك تتكلم بالعربي عشان هو يترجم رايح جاي. عادي ممكن لا ما انت تجيبها لنا عشان هو يفهم. اوفر عليه وصله. ماشي الناس عايزه تفهم انت بتقول. So the pedigree of the new varieties is not aware. The pedigree, that means the breeding chart is not aware. Time out. كده بقى احسن هسيبك والله بالله. السؤال كان المهندس احمد بيقول ان بعض الناس المربيين اللي هم مالكين الصنف ما بيدوش الخطوات او البروتوكول بتاع الصنف كويس. لا عفوا، انا البريدنج شارت اللي هو الاباء، سلسله الاباء. لان انا في الكريمسون عندي الاب الامبرور مثلا عارف ان هو ما بيلونش، فبتعامل معاه بطريقه معينه، لكن هم بيروحوا يجيبوا فيتس موسكادينا وفيتس لابروسكا ويحطوها وانواع غريبه كده، هتعمل لك المشكله دي. وما رضوش يقولوا لنا خلي بالك. Okay, now I try to break the secret of a variety of a group of gene pools, a group of gene pools varieties by correlating measurements on a given scenario. So I try to measure